Yes, Makla. Next concept is ionic equilibrium. Okay. Yes, the Michael Faraday classify the substances into two types like electrolytes and non-electrolytes. ಯಾವ basis ಮೇಲೆ? Based on the ability to conduct the electricity in aqueous solution. ಯಾವ substance aqueous solution, ಯಾವ substance na water dissolve ಮಾಡಿದಾಗ if it has the ability to conduct the electricity, ಆ basis ಮೇಲೆ he classified the substances into two types, namely electrolytes and non-electrolytes. Electrolytes and non-electrolytes. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು electrolytes ಅಂದ್ರೆ? Yes, the substances which conduct electricity in aqueous solution. What is meant by electrolyte? Substances which conduct electricity. Substances which conduct electricity in aqueous solution. Yes, the substances which conduct electricity in aqueous solution is called electrolyte solution. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ substance na water dissolve ಮಾಡಿದಾಗ it gives its solution called aqueous solution of that substance. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ yes, all acids like HCl, hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, acetic acid, formic acid, benzoic acid, phosphoric acid, phosphorus acid, etc. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬಹುದು. hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, acetic acid, formic acid, benzoic acid, phosphoric acid, next phosphorus acid, hypophosphorus acid, nitrous acid, sulfurous acid, ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬಹುದು. Similarly, all bases like NaOH, KOH, sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, barium hydroxide, ammonium hydroxide, aluminum hydroxide, zinc hydroxide, etc. All bases. Okay. And all salts, and the water soluble salts like NaCl, KCl, copper sulfate, aluminum sulfate, potassium bromide, potassium iodide, etc. Okay, all salts. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ non-electrolytes ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Non-electrolytes ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು? The substances which do not conduct electricity. Substances which do not conduct electricity. In aqueous solution. Yes, substances which do not conduct electricity in aqueous solution. Okay, example: urea, sucrose, benzene,
alcohol, etc. Okay, hexane, heptane ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ means which do not conduct electricity. Okay, even glucose, carbohydrate, right? Next one there, when an electrolyte is dissolved in water ಏನಾಗುತ್ತೆ, it split up into two charged particles. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ when it dissolved in water, it split up into, okay, two positively charged particles. It split up into two positively charged particles. ಅದರಲ್ಲಿ positively charged particle ಅಥವಾ positive ion is called cation and the negative ion is called anion. Right? Yes, these electrolytes are further classified into two types. Right? Electrolytes are of two types. One, strong electrolytes. in ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಸ್ ಇ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂದರೆ? ಎಸ್, ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ which undergoes complete dissociation, complete ionization. Yes, the substance which undergoes complete ionization or dissociation in aqueous solution. Okay, is called strong electrolyte. Okay, how is the example for strong electrolyte? Yes, strong acids. ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ SA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಲೈಕ್ hydrochloric acid, HCl, nitric acid, sulfuric acid, perchloric acid, hydroiodic acid, etc. Then strong bases, ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು SB ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Strong bases like NaOH, KOH, etc. Right? Next, the salts like sodium chloride, potassium chloride, copper sulfate. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಬರೀರಿ ಸಾಲ್ಟ್ನ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ರೀತಿ weak electrolyte, weak electrolytes. ಏನು weak electrolytes ಅಂದರೆ? Substance which undergoes ಅಥವಾ substances which undergoes what? Only partial dissociation, incomplete condition. Okay, substances which undergoes only partial dissociation or partial ionization and aqueous solution. Okay, now those substances which undergoes only partial ionization or partial dissociation in aqueous solution are called weak electrolytes. Again, come on. Yes,
Example, weak acids. Weak acids. ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ WA ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. SA ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್. ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಲೈಕ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ HNO2 ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್, H2SO3, SO4 ಅಂದರೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, H2SO3 sulfurous acid, then acetic acid, formic acid, phosphoric acid H3PO4, phosphorus acid H3PO3, etc. Okay na? ಅದೇ ರೀತಿ weak bases like ammonium hydroxide, calcium hydroxide, yes, amines like methylamine, ethylamine, ivella. Okay na? Aluminum hydroxide, zinc hydroxide, so barium hydroxide, etc. Okay, and these are weak bases. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ in case of a weak electrolyte, ಅಂದ್ರೆ ಏನು weak electrolyte ಅಂದ್ರೆ either it is weak acid ಅಥವಾ weak base. Okay, yes, come on. In case of a weak electrolyte, like it may be weak acid or weak base, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೋ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ CH3COOH. ಏನಿದು? ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಏನು ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂದರೆ which undergoes only partial dissociation. ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಸೈನ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್? ಎಸ್, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇಂಟು acetate ions and H plus ion. Since it produces H plus ion by dissociation, hence it is called acid ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ acetate ion and H plus ion. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೇ NH4OH ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. Yes, dissociate partially into NH4 plus and the ammonium ion and hydroxyl ion. Okay, ಯಾವ ತರ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಏನಪ್ಪ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಕಂಟ್ರೀದು. ಇದೇನ್ರಿ? ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೀನು ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆದ್ರೂ ತಗೋ, ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಆದ್ರೂ ತಗೋ, ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪಾರ್ಷಿಯಲ್. ಆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಸೈನ್. ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಸೈನ್ ಇದೆಯೋ ಆಲ್ವೇಸ್ ದರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಾಟ್? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ exist between ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಮಧ್ಯೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ions of the electrolyte and ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಮಧ್ಯೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ions of the electrolyte. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನೀನು ಒಂದಿಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಕರಿತೀಯಾ? Unionized. The equilibrium exists between the ions of the electrolyte and
the unionized molecule. Unionized molecule. ಇದು ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗದಲೇ ಇರೋಂಥ ಅಂದರೆ ಅನ್ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದು ಅನ್ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ದಲೇ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ the equilibrium exists between ions of the electrolyte and the unionized molecule is called, ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ is called ionic equilibrium. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ? ionic equilibrium ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Got it? So what is ionic equilibrium? What is ionic equilibrium? Yes, the equilibrium exists between ions of the electrolyte and the unionized molecule is called ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ionic equilibrium. Okay. So ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ the next concept ಏನು ಅಂದರೆ concepts of acids and bases. Concepts of acids and bases. Concepts of acids and bases. Yes, acids and bases can be explained by using the three important theories. Henry, acid base concept na more important theory use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು explain ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒಂದು Arrhenius theory, second one Lowry-Bronsted theory, and the third one Lewis theory ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? Arrhenius, Arrhenius. Arrhenius theory. Arrhenius theory of acids and bases ಅಂತ. Arrhenius theory of acids and bases. Okay na? Yes, Arrhenius theory ಪ್ರಕಾರ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Yes, according to this theory, what is an acid? Okay, an acid is a substance. An acid is a substance which produce. Acid is a substance which produce in the H plus ions, hydrogen ions. Okay, acid is a substance which produce H plus ions. Yavaga? When dissolved in water. When dissolved in water. Okay, this is called acid. Here an example for Arrhenius acid: HCl, nitric acid, sulfuric acid, acetic acid, formic acid, etc. Andre almost all known common acids are the examples for Arrhenius acids. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ HCl ನ ಓಕೆ ಇದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಸ್ಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಂಡ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್. ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಂಡ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ವಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. When dissolved in water, the substance ionizes to produce is called ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Acid. ಅದೇ ರೀತಿ yes, a base is a substance. A base is a substance which produce. A base is a substance which produce in
OH minus ion. What is OH minus what? Hydroxyl. OH minus ಅಂದ್ರೇನು? Hydroxyl ion ಅಥವಾ ions ಯಾವಾಗ? When dissolved in water. When dissolved in water. Yes, is called base. ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ವಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಬೇಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NaOH, sodium hydroxide, KOH, potassium hydroxide, NH4OH, ammonium hydroxide. Okay, so CaOH twice, aluminum hydroxide, BaOH twice, barium hydroxide, so calcium hydroxide, aluminum hydroxide, zinc hydroxide, ferric hydroxide, ferrous hydroxide, ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಒಂದು ತಗೋ. NaOH when it dissolved in water dissociate ionizers to produce Na plus and OH minus ion. Since it produces a hydroxyl ion on dissociation, hence it is called ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? It is a base. It is a base ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ yes, what are the limitations of Arrhenius theory? What are the limitations of Arrhenius theory? Okay, limitations of Arrhenius theory. Okay, first one. Yes, this theory is applicable only in aqueous solution. This theory is applicable only in aqueous solution. Andre ee theory prakara acid is a substance which produces H plus and yavaga only when dissolved in water. Base is a substance which produces hydroxyl and yavaga only when dissolved in water. And it is applicable only in aqueous solution. And in presence of water only it explains acids and bases. Hagagi, that means in the absence of a solvent, water, solvent like water, it fails to explain the concepts of acids and bases. Second one, yes, it is applicable to only molecules. This theory it applicable to only molecules. Yes, this theory is applicable only to the molecules. Okay, and not for ions. ಅಂದರೆ ಈ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಬೇಸ್, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನೇ ಅಯಾನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಅಯಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದರೆ it fails to explain acidic nature of the substances which do not produce H plus ions. ಅಂದರೆ this is certain substances behaves as acids though they do not produce H plus ion. ಅದು ಕೂಡ ಆಸಿಡ್ಸೇ, ಅವಾಗ acidic nature, acidic character ಇರುತ್ತೆ. But this theory failed to explain the acidic nature of those substances. One example, like carbon dioxide is a weak inorganic acid, sulfur dioxide,
sulfur trioxide, nitrogen dioxide. Okay, now these are acidic in nature, but this theory failed to explain the acidic nature of these substances. Okay, now ಅದೇ ರೀತಿ this theory fails to explain basic nature. It fails to explain the basic nature of the substances. Basic nature of the substances which do not produce hydroxyl ions. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಅವನ್ನ ವಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವು ಬೇಸಸ್. ಸೊ ಅಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಆರ್ಎನ್ಎಸ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಅಮೋನಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಮೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಮೀಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನಿಲಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಓಕೆನಾ, ದೆನ್ ಪಿರಿಡಿನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. It do not explain how these substances are bases. Got it? So this is about the concept of acids and bases based on a theory, Arrhenius theory. Got it?